hydraulic. L yun equals G minus 1 ata, or L over over 1 plus E. 1 tapos 17 yung air void ratio. Ito yung naman to, yung S nya, yung degree siya ng saturation. Tapos yung N nya is yung porosity. Lagi natin yung tatandaan. S, rate of saturation. Yung N ay porosity. Tapos yung formula dito ay air, A. Tapos L minus S, open and close parenthesis. So, air void siya, syempre, air void, hindi ko alam. Syempre, hindi ko yun alam. Konti lang. Nakalimutan ko. Ulitin ko ba to? 18. Yung 0 air void. Ito naman yung 0 air void. Y sub 0 air void. Y sub SA victory equals to GS YW. 0 air void unit weight. YW over 1 plus W multiply by GS. So, alam ko to eh. Sa water to. Moist unit weight naman tayo. Y equals magagamit ba ito lahat, ma'am? Y equals fraction to. Y equals parenthesis, open parenthesis, GS plus SW, close parenthesis, YW over 1 plus E. Lagi naman pagka over, laging 1 plus E. Okay, 20 na. Yung relative density. Relative density, dr equals 1 over yd plus 1 over yd minimum minus 1 over yd over 1 over yd minimum minus 1 over yd maximum. Okay. Yung relative density. Relative density, dr. Relative density, dr. Equals E max yun lang. Tapos max minus minimum, maximum minus minimum. Okay. 22. Ito values of E minimum and E maximum. Yung E minimum, formula niya ay G sub S minus Y max over YW. Tapos naman, di pa pala. Tapos over nun, yung Y max over YS minus 1. Tapos, baligtad lang. Yung sa maximum, magiging GS minus Y minimum over YW. Tapos, over ulit nun. Y minimum over YW. Tapos, minus 1 lang din.
Yun lang. Thank you. Ay, di pala naka-record yan. Okay. Daan, haba na nito.